易先生，说句真心话，我心里有过你。I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her. You have bewitched me, body and soul, and I love, and love, and love you. Being with you is the only way I could ever fall in a happy life. I wish I knew how to quit you. 有人说，最廉价的告白是张口就来的"我爱你"，而电影里最顶级的告白，藏在犹豫的问句里，藏在克制的眼神里，藏在不敢打扰的余声里。真正动心的那一刻，爱意无处躲藏。今天盘点电影10大最高级的隐晦告白，每一句都是最温柔、最克制的深情。我赢了，我又赢了，还是赢，我赢了。你赢了。其实那在电话里，我想说的是，如果有一天，或许1年后，或许3年，如果你开始喜欢男生，你要第二个告诉我。笑屁呀！我是说真的。用假设代替直白，用未来包裹当下。张世豪把最汹涌的情感藏进最轻描淡写的语句里。他没有说我喜欢你，而是说如果你开始喜欢男生，你一定要第一个告诉我。这句话表面是关心他的性向探索，实则是把自己放在他情感世界的第一顺位。无论他爱谁，他都希望自己是那个被信任、被分享的人。这种退一步的姿态，反而比进一步的告白更戳人。走了？是啊。去哪里啊？回家。然后呢？上班喽。不上班行不行啊？不上班你养我？又怎么啦？我养你啊！你先养好你自己吧，傻瓜。穷困潦倒、一无所有的他，拿不出鲜花与财富，能给出最郑重的告白，只有一句“我养你啊”。这绝非轻浮的玩笑，而是底层小人物倾尽全部底气许下的担当。花哨说辞可以张口就来，可明明自身举步维艰，却下定决心扛起2个人的生活，这才是最沉甸甸的真心。柳飘飘看似淡然回绝，转身却在车里崩溃落泪。他清楚，这句朴素的话远比所有情话都来得真诚。Allô Vanny, c'est Céline. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. I've been working on my English recently. You want to talk in English just for laughs? Yeah, okay. That's a good idea. I don't think I'm going to be able to make it for lunch today. I'm sorry. I met a guy on the train and I got off with him in Vienna. We're still there.
Are you crazy? Probably. He's Austrian? He's from there? No. He's passing through here too. He's American. He's going back home tomorrow morning. Why'd you get off the train with him? Well, he convinced me. I mean, actually, I was ready to get off the train with him after talking to him a short while. He was so sweet, I couldn't help it. We were in the launch car, and he began to talk about him as a little boy seeing his great-grandmother's ghost. I think that's when I fell for him. Just the idea of this little boy with all those beautiful dreams. He trapped me. Mm-hmm. And he's so cute. He has beautiful blue eyes, nice pink lips, greasy hair. I love it. He's kind of tall and he's a little clumsy. I like to feel his eyes on me when I look away. 男女主用假装打电话的形式，把最私密的告白变成一场只属于2个人的秘密游戏。Selina 把真实经历包装成转述他人的故事，这种第三人称叙事既保护了自尊，又让杰西成为唯一能听懂潜台词的人。电话是假的，话是真的，游戏是演的，心动不是。所有说不出口的喜欢，都藏在我替我朋友说的这句幌子里。而对面坐着的那个人，从头到尾都知道他在对谁说。有啲嘢問你。如果有人俾咗咁嘅 boarding pass 你，你會唔會俾佢上機？日子係今日嘅，我揼濕咗啊，又唔知去邊，你知唔知啊？唔知啦，不如我換個張俾你啊。好啊。咁你想去邊啊？冇所謂啊，你想去邊咪去邊。王家卫式告白最绝妙的精髓，正是在于双向试探、双向奔赴。当年，阿飞留下手绘登机证，悄然离去，把2人的未来交给时间；而663则脱下警服，在原地静静等候。再次相遇时，663拿着那张登机牌，佯装不知，借物试探，亮出自己守候1整年的真心。阿飞的回应则是顺水推舟，不动声色地许诺了未来的同行。最终那句去哪儿都无所谓的表态，彻底完成了这场浪漫的闭环。Okay. Now, I got a real great compliment for you, and it's true. So afraid you're about to say something awful. Don't be pessimistic. It's not your style. Okay. Here I go. It's clearly a mistake. I've got this, ailment? My doctor, a shrink that I used to go to all the time, he says that in 50 or 60% of the cases, a pill really helps. I hate pills. Very dangerous thing, pills. Hate. I'm using the word hate here. About pills. Hate. My compliment is, that night when you came over and told me that you would never... all right, well, you were there, you know what you said. Well, my compliment to you is, the next morning, I started taking the pills. I don't quite get how that's a compliment for me. You make me want to be a better man. 你让我想成为一个更好的男人。这句话最狠的地方在于，他没有说我有多好，而是先低头承认了我有多糟。一个用刻薄武装了一辈子的老混蛋，
第一次在人前卸下防备。他没要求对方做任何事，只是把改变自己的权利亲手交到了女人手里。顶级的心动从不是甜言蜜语，而是因为你的出现，我终于愿意推翻那个糟糕透顶的自己。把坤送走以后，我们一起回家吧。我已经失去法力了，不能再回去。人间是个好地方，你想去人间生活吗？和坤一起？那不可能，我们是两个世界的人。不是问你能不能，是问你想不想。我喜欢看你吃东西的样子，你吃东西的样子很好看。你什么样子我都见过，你任性的时候，生气的时候，伤心的时候，最尴尬的时候，都很好看。你对我就像哥哥一样好。好吧。秋鼓起勇气，给了春一个少年能给出的最毫无保留的赞美。他见过他所有的任性与脆弱，却依然觉得他什么都好看。他没有直白的说爱，却用全盘的接纳，把爱意表达到了极致。可春的回应轻得像那堆篝火的余烬，一句温柔的“你就像哥哥一样”，直接划下了一道无法逾越的界限。这大概就是世界上最遥远的距离。どうしたの？ちょっといいものを見つけたのでこれ裏です。裏です。中です。中。裏のカードです。背景渡辺裕子様やっぱり照れくさくてこの手紙は出せません。少年从头到尾没说过一句喜欢，他将满心的情愫落笔，悄悄在借书卡背面画下了女孩的模样。这场暗恋沉默无声，却穿越了生死与漫长的岁月，只把独属于自己的心动安安静静藏进书页夹缝里。直到少年离世多年后，女孩才终于发现这份迟到已久的暗恋。世间顶级的含蓄告白大抵如此，一幅画便囊括了整个青春的满心欢喜。听说您在八大胡同打出名来了。嗯，啊，这武二郎碰上西门庆了，不大能成。这么说，有个潘金莲了。这是什么话？你想听什么话？嗨，不过是救人解难玩玩呗，又不当真。爹，什么时候一块儿去逛逛，就知道了。嘿呦！兄弟，对不住，兄弟，师哥今儿神不在家，这说走嘴了。师哥该死。你忘了，咱们是怎么唱红的？还不就凭了师傅一句话？
什么话呀？从一而终。师哥，我要让你跟我，不对，就让我跟你好好唱一辈子戏，不行吗？这不小半辈子都唱过来了？不行，说的是一辈子，差1年、1个月、1天、1个时辰，都不算一辈子。段小楼随口说了一句市井玩笑，话一出口便自知失言，慌忙致歉。于他只是无心的闲谈，陈蝶衣却被深深刺痛，把心绪全数落到2人唱戏这件事上。陈蝶衣从未直白吐露过内心的情意，把满腔执念全部寄托于戏台，嘴上只求和师哥唱一辈子戏，心底渴求的却是现实里的终身相守。在他的世界里，一辈子容不得半点折扣，借戏言诉衷肠，将汹涌的执念藏在唱念作打之下，这是独属于东方的隐晦告白，疯魔入骨，沉重又决绝。Which of the cities visited did Your Highness enjoy the most? Each in its own way was unforgettable. It would be difficult to... Rome. By all means, Rome. I will cherish my visit here in memory as long as I live. Despite your indisposition, Your Highness? Despite that. 重回王室的安妮公主披上华服，面对全场记者的长枪短炮，本该给出滴水不漏的外交辞令，可当被问及最喜欢哪座城市时，目光穿过人群，落在那张熟悉的脸上。她生平第一次打破了皇室的规矩，毫无保留地把偏爱全部给了罗马。表面上是对一座古城的赞美，实则是隔着无法逾越的阶级鸿沟，向台下那个人完成了一场私密的告白。他一生都不能提起他的名字，却在众目睽睽之下，借由罗马2个字，光明正大的爱了一场，也用余生去铭记了那段偷来的自由。係我。如果有多張船飛，你會唔會同我一齊走？Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando。 这是华语电影里最克制也最令人遗憾的隐晦告白，隔着冰冷的电话线与流逝的时钟，周慕云问出了那句压抑已久的假设：如果多一张船票，你会不会跟我走？一句问话装满了纠结与不舍。他既期盼苏丽珍点头奔赴，又早已清楚世俗的枷锁就横在2人之间。这句话藏着心底的爱慕，也预留好了体面的退路。万般深情，最终都收敛在这句含蓄的试探里。这是成年人克制到极致的告白，满心牵挂，却终究没能跨过现实的隔阂。本期影史10大隐晦告白盘点到此结束，哪一段是你心目中的 No.1？
欢迎打在评论区，我们下期再见。